The Punjab was home to most of India's 6 million Sikhs, the location of their most holy site, the Golden Temple. The Sikhs' great fear was that if India was divided, the Punjab, with its Muslim majority, would end up in Pakistan. For Sikhs, it was unthinkable that they would be ruled by the Muslims, historically their enemies. In many villages of the Punjab, communal harmony began to break down. Aridaman Singh Dillon was living in a mixed Sikh-Muslim village. I had Muslim friends and we used to play together. And there was nobody from our families put any obstacles between us. But when the strife began, then I was prohibited from going out with my Muslim friends. But we would sneak away and often will get caught and scolded. My grandfather, he noticed us going about playing around in the fields. We tried to hide, but ultimately he found out and I was giving a good thrashing and scolded. Bhai Jassa Singh ji, Bhai Nihal Singh ji, as a young boy, he watched local politicians stir up divisions between the communities for their own ends. They have to whip up the sentiments of the people. And the easiest way to whip up the sentiments of the people are to tell them that their religion is in danger, that is, their community is in danger. What else would they tell? To hoodwink people, to get votes out of them, to get support out of them. The people had to be hoodwinked. And politicians do this. Tension also increased in the Punjab's capital, Lahore. Student Somanand always had a lot of Muslim friends. They now refused to talk to him. A class fellow of mine raised the Congress flag on the school building. The Muslims were very furious. Why? They also raised their Muslim League flag on the school building. So the tension increased. The distrust was already there under the surface. It was there for centuries, but now it came above the surface. John Moores and his band of Gurkhas were now sent to Lahore to help the local police keep the peace. We arrived in Lahore around about the 23rd of April. We already knew that there were rumblings going on for intelligence that had been passed to us, and we were briefed on that. And our first job was to get to know the city and how to get around it. We had orders that we were to stay armed, and you'd have to go to a dance or have dinner out somewhere with a 845 revolver strapped on, because there was already talk about people having reprisals. In the villages of the Punjab, there were few British patrols. The Sikhs began forming jathas, armed bands. Many Sikhs had served in the British Army during the war and still had their weapons. These ex-soldiers began to train their Sikh brothers to prevent a Muslim takeover of the Punjab. Jatadar Shingara Singh had recently been released from prison where he served time for assault. He lived in a Sikh majority part of the Punjab.
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਚੌੜੀ ਉਹ ਐ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਚੌਵੀ ਦੁਗਲਾ ਲੱਗਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ A number of Muslims from our village had come down to see my grandfather and told him that they have heard rumors that certain people are getting together in adjoining villages to attack our village and other villages to kill the Muslims. Aridaman Singh Dillon came from a long line of Sikh warriors. His ancestors had been imprisoned by the British. His grandfather, the village head, refused to join in the wave of communal violence. A committee of Sikh, Hindu and Muslim people were created and they were given small arms like lances and axes. We had a couple of guns and the basic reason for doing this was to guard their own village against the people coming to loot the Muslims of that village and to guard their Muslim friends. And every night they would hold the patrolling throughout the village to guard the village and the Muslims. Seeing the Sikh preparations for war, Muslim villagers decided to launch a first strike. In March 1947, Sikh villages around Rawalpindi came under attack. ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਕਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਉਹ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ The Sikhs were heavily outnumbered by Muslims. Their biggest fear was that their women would be taken away, converted and raped. ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ The women of the village went into hiding. Bir Bahadur Singh's father decided to act to save the honor of his village. His teenage son looked on. 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ 18 ਔਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੈਠ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਜਦ ਕਰ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਸਿਰ ਉਹ ਪਰੇ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹ ਦੋਏ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਟ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਸੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ 60 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ